എല്ലാവർക്കും HSST ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. HSST കൂടാതെ സെറ്റ്, നെറ്റ് തുടങ്ങി എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡായ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസുകൾക്കും BA MA കോഴ്സുകാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിൽ സെറ്റ്, നെറ്റ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിനേഷൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വൈവ, ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ two countries would be mutually beneficial if one country produce one commodity at an absolute advantage over the other country, and the other country could in turn produce another commodity at an absolute advantage over the first. That international theory is known as what? Absolute cost theory. That theory is known as absolute cost theory. The absolute cost theory was developed by Adam Smith. The absolute cost theory was developed by Adam Smith. Then next, അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ട്രേഡ്, നിങ്ങൾക്ക് വൈവ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് വുഡ് ബി മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫ് വൺ കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് over the other country, and the other country could in turn produce another commodity at an absolute advantage over the first. ഒരു പക്ഷേ വാട്ട് സൈസ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ. ദ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ A, size of market, B, demand for labor, C, supply of labor, and D, none of the above. The answer is size of market. Next one, free international trade increases due to option A, division of labor, option B, economic efficiency, option C, economic welfare, and option D, all of the above. So free international trade helps to increase all of the above: division of labor, economic efficiency, and economic welfare. Next one, Adam Smith considered foreign trade as option A, went for surplus, B, specialization, C, division of labor, and D, none. Answer is went for surplus. Adam Smith considered foreign trade as went for surplus. Next one, three kinds of gains occur to the country from international trade as. Three kinds of gains occur to the country from an international trade as option A, productivity gain, option B, absolute gain, option C, went for surplus gain, and option D, all of the above. Answer is all of the above. That is productivity gain, absolute gain, and went for surplus gain. Next one, comparative cost theory was formulated by option A, David Ricardo, option B, Alfred Marshall, option C, Adam Smith, and option D, Towsing. The answer is option A, David Ricardo. Next one, Principles of Political Economy and Taxation was published in 1817 by. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോയുടെ മേജർ വർക്കിൻ്റെ പേരാണ് Principles of Political Economy and Taxation. In 1817, David Ricardo. Comparative cost theory was refined by. Comparative cost theory കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയത് J.S. Mill, Alfred Marshall, Towsing, and all of the above. All of the above ആണ് J.S. Mill, Alfred Marshall, and Towsing. ഇനി എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് തിയറി? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. If trade is left free, each country in the long run tends to specialize in the production and export of those commodities in whose production it enjoys comparative advantage in terms of real cost, and to obtain importation of those commodities which could be produced at a comparative disadvantage in terms of real cost. ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം.
ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് ട്രേഡ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രീ, ഈച്ച് കൺട്രി ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ടെൻസ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് in whose production enjoys comparative advantage in terms of real cost, and to obtain importation of those commodities which can be produced at home by comparative disadvantage in terms of real cost. This is comparative advantage theory. Next one, what are the assumptions of Ricardian theory? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ തിയറികളുടെയും അസംഷൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം അസംഷൻസുകളെല്ലാം ചോദിക്കാം, നോട്ട് കറക്റ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്ന്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് റിക്കാർഡിയൻ തിയറി? ഓപ്ഷൻ എ, ലേബർ ഈസ് ദ ഓൺലി എലമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഗുഡ്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് വൺ അനദർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിലേറ്റീവ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലേബർ എംബോഡിഡ് ഇൻ ദം. Option C, labor is perfectly mobile within the country and perfectly immobile between the countries. Option D, labor is homogeneous and production is subjected to law of constant returns, and production is subjected to law of constant returns. And the next one, all of the above. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം റിക്കാർഡിയൻ തിയറിയുടെ അസംഷൻ ആണ്. ഏതെല്ലാമാണ്? ലേബർ ഈസ് ദ ഓൺലി എലമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Goods are exchanged against one another according to the relative amounts of labor embodied in them. Labor is perfectly mobile within the country and immobile between the countries. Labor is homogeneous and production is subjected to constant returns to scale. Next one, which among the following is the assumptions of Ricardian theory? Another assumption, നമ്മൾ ലേബറിൻ്റെ അസംഷൻ മാത്രമേ മുകളിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. International trade is free from all barriers. Option B, there is no transport cost. C, there is full employment. There are only two countries and two communities and perfect competition exists. And next one, option D, all of the above. അപ്പോൾ ഇതും അസംഷൻ റിക്കാർഡിയൻ തിയറി ഓഫ് അസംഷനിൽ പെട്ടതാണ്. ഫ്രീ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്, no transport cost, full employment, two communities and two countries, perfect competition exist. Studies in the theory of international trade related to the name of. Studies in the theory of international trade related to. Option A, Jacob Winner. Option B, George Allen. Option C, Seligman. Option D, David Ricardo. Answer is Jacob Winner. Studies in the theory of international trade related to Jacob Winner. Next one, a country should specialize in the production of those goods in which it is more efficient and leave the production of other countries. Answer, option A, absolute advantage. Option B, comparative advantage. Option C, relative advantage. And option D, none. A country should specialize in the production of those goods in which it is more efficient and leave the production of other country is comparative advantage. That is comparative advantage. Next one, the comparative cost theory states that free trade among the nations encourages specialization on option A, large scale, option B, least scale, and option C, constant scale. Answer is large scale. The comparative cost theory states that free and unrestricted trade among the nations encourages specialization on large scale. Next one, the comparative cost theory expresses production cost in terms of money terms, real terms, both A and B, and D, none. Comparative cost theory expresses production cost in terms of real cost. Next one, the Ricardian theory assumed that transfer of goods between countries involved. The Ricardian theory assumed that transfer of goods between the countries involved any cost, B, no cost, C, profit, and none. Well, transfer cost എന്ന് പറയുന്നത് there is no transfer cost, so no cost. Ricardian theory considers only two commodities, three commodities, one commodity, and none. Only two commodities. Next one, comparative cost theory was based on option A, labor theory of value, B, theory of profits, C, capitalist theories, and D, none. Labor theory of value. Comparative cost theory
was based on labor theory of value. Opportunity cost theory was developed by Haberler, Towsing, David Ricardo and Nunn. Option A, Haberler ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് തിയറി റിലേറ്റഡ് ടു Haberler. Next one, opportunity cost theory was developed in 1933. Opportunity cost theory was developed in 1933. Next one, the amount of second commodity that must be given up in order to release just enough factors of production or resources to be able to produce one additional unit of the first commodity is എന്താണ് the amount of a second commodity that must be given up in order to release just enough factor of production or resources to be able to produce one additional unit of first commodity. That theory is known as opportunity cost theory. Factor endowment theory was developed by Factor endowment theory was developed by option A, Heckscher, B, O'Hillin, C, Samuelson, D, Stopler. And then next one, both A and B. Factor endowment theory was developed by Heckscher and O'Hillin. Factor endowment theory related to Heckscher and O'Hillin. Next one, factor endowment theory consists of dash theorems. Heckscher-O'Hillin theorems, factor price equalization theorems, both A and B and none. അപ്പോൾ factor endowment theory consists of Heckscher-O'Hillin theorem and factor price equalization theorem. Next one, autarky is a state of option A, absence of international trade, option B, presence of international trade, option C, only A, and option D, only B. That is absence of international trade. Only A, absence of international trade. Next one, the theorem which examines the reasons for comparative cost differences in production and states that country has comparative advantage in production of that commodity which uses more intensively the country's more abundant factor is Heckscher-O'Hillin theorem. അപ്പോൾ Heckscher-O'Hillin theorem എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. The theorem which examines the reasons for comparative cost differences in production and states that a country has comparative advantage in the production of that commodity which uses more intensively the country's more abundant factor is Heckscher-O'Hillin theorem. Next one, the slope of the transformation curve varies throughout, indicating the variations in the dash of commodities. Relative cost. The slope of the transformation curve varies throughout, indicating variations in the relative cost. Well, these are the some important previous questions related to international trade. നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ. എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും.